Hello, Mama Kwaba, True Love channel or YouTube so and as a to Mukakra. Nanso, more money how is a ninja munu, a kind of jumano. I say coaching kakra na yefem kakra na yenya hoden na yenya vim na sign ababiem. Enti yesen Mama Kwaba True Love channel or YouTube so I henkuto na yeka odo senia nisu ene ne ban city fire kan kron na debia munim nya de srede no yesre mara yesrem aya mon subscribe my you say mo baso bebre na so subscribers na still eyes enti debia akoye se ye ba na se ye share biom ansa na monsaka anka yen pese ye be share na mu anka mo amoye subscribers no mummu na anka mo share amai na mu atro na dwumadi na se atro na fe bibia ko fine say ye wo marriage number 3 ye 2 last time no until you call marriage 3 episode 3 no so and this is what we're going to do near ben say you benya about 8 episodes from this now 8 episodes no near ebe hweni you be share Bible and mate selection Bible nankasa ne oka efa mate selection say me payere ana me pekuru na the next episode na kwa biblical examples Bible nankasa mate selection no ne yehu wom ebia yewie eno ntemane ahwe why do people choose a marriage partner aden kra na binum five binum say one person or ware won na fe ahwe aden so ntine binum nso enchusu marriage partners yewie na ahwe the good or causes of good and poor mate selection say yekoye selection you beat me I make choice papa and I make choice papa nefi ahwe ahimfa kra na yeta hia yeyire no ene yenkuru no where do people find mate nefi ahwe say are you ready for it nefi ahwe say why you ready and now you ready you be when you ready kind because sometimes it means to say why you ready but never be wo where kire say when you ready you be hwe no nefi enu echi ni ahwe when someone is ready to marry because we shared the last episode now our end film looking at the premium we put on it the worth the value necessary put on it and then make sure it works now next say you truly have to do your homework well and then be ready and prepared for it before say made side we bring share couples kakrebi and they all have marital issues waware emunsema eha onwadwen and na the family nya bi anopay ebi meto aso and people will be calling you and asking you what to do in their marriages and so it is high time yewura ya ware mu ebehwe ne acho na ka na fi ya hwe ne ediso no kware Bible no e kan sempa bibiri efa mates aware ho Bible no kan ensem bibiri efa aware ho nanso eka family selection say me okwan me fa so ayi me yere ayi mi kunu no de Bible no almost mute and almost silent on it just say unta hu ana ni Bible no bebre ya yi nim senye badi Yesu Kristo ankasa ekan sene aware ehu hia ema oka aware ho asem e discuss how marriage partners should do or live their lives. Paul also can be ehun say aware ehun eyi but Yesu ene Paul nyina ba pam foforo ni ma wan shade ankyere se na yesi ware efa na ebi obi akọ asofo bi akọ che o se nyame ayire kyere me se asemesi obi obekasa akyere o na oboa Onyankopon yi obi ankyere se wo na wo be ware no en Briasia ese sade ne be yi ni ato agu yem bontungu Onyankopon embe ka nkyere obi ase
asemesi ana obintin na ese oware no any prophet okasa osofu bia okasa se wahu obi nyankopon ayi na ma o se ono na ese oware no mpacho ka kire ne si uhu wocho no bebia eno no anu ni bebia honhom kona ode ye adwuma no efiba if say bible no but the bible is almost silent about it, which means nyankopon edi nima bi adua yi mu ayankasa yibetimi di yani atofam na ya hwe saade no. And bible ya kana no atum efa meet selection ho anase meyi obia mepa na oberema mepa no kire wo se ode asede no ahye yensa ode asede no ahye yensa eyeme no asede se yankasa yebehwe nia yeyi nia yepe ewum eninti no ubisa say your bible guidance ana no ebia baby kakra na bible no e kan say Christopher emfa wo hom fore amamufo ewo nsem bi ayete semu o kan 2 Corinthians 2:14 and 16 and 1 Corinthians 5 verse 9 ekona we bring me say it implies to say ya koye se ana ya se uyo Kristo ni a hweye na wankoware omamuni se gidi no nsronko nsonsone dantema ebetimi ama ohaw bebre aware na nkasa no ewo ohaw ode eba de bia me ka kire me nkrofo a metu ofo se okoware a ese osiesie hu because aware na nkasa no owo hawa esum ho etwen ewa aware num eninti woro kaware abomodia se obeye wo niema se nea emma wo sesaw sijemu problems ni bi emfa nko aware mu. And I hope say eyi ebeboa wo ewo saa kwan yi so. Beyond that, anase eno echi no, it will appear say a Christian is free to choose a marriage partner based on his or her own careful thinking and the thoughtful input of sensitivity or sensitive other people, including parents or a Christian counselor. Inti se wo hwe ne sadia na se wankasa wode wani etofam na uma once ever experience ebo a wuji advice if you me pacho advice na wuji not they choosing people for you. You've got to be very careful here. And more year selection e man microphone so mo hwe mo ho so yi. You say wo hwe Genesis chapter 3 a Onyankopon ede Eve ebre Adam no then na Adam kan o say hey evrade hi we di manya me honam anya me dompe mo dompe hi sane ayeta eye no te sane akom asi ne so o ho bia na ogina ho no bibi nam ni mu yi owue ni but assemble na then o ka kire Nyankopon e ho na me pese o di wani eto enye obia na hu no na enye krachi na hu na bibi nam wo honamu na ye o se we de onua na ese me ware wo no da bi emom asemba aware ni mu a ina yebehu nia yeka asemba e Genesis 3 then obere man kan no Onyankopon bisa no se asemesi nia me kan se nya no waye ho se hwe obia na wode ne man no so mo a mo nam ye selection e mam krofo no mo hwe mo so yi me ka se inye na mo se obeye a Masi bisani se why krado why ready say asemba na ye pre ebe to so say nyawo na ode ne maame enya asemesi na ede o maame no why ready so obeje sa asede na to so that responsibility say I made the choice for you dear then go ahead and propose others and introduce others to people. You can introduce but allow them to make their own decisions. Because our no kwai no tinti what are the microphone ankuya we bo sobo sene stand to beka ze bo sobo
no ɛkɔ yie dia wɔnkae wo, and that is one thing I've realized. Ɛkɔ yie dia wɔnkae wo is a me bi ato me ɛkɔ yie a mente wɔnka da bia bibisi no na yare fɛ etumi nti momanhwɛ ɛho so yie. But in all, let God lead you. Manyankopɔn ɛmmoa wo na ɔndi w'anim ɛwɔ saa ayi selection fa no. Yɛmfa biblical examples no nto aso na yɛmfa ɛno ɛmma wie na for this episode no ɛmra wie. Yɛahwɛ biblical examples a yɛhu two bi a yɛbɛtumi de asi hɔ na yɛahwɛ. The choice of a wife for Isaac. Emra Isaac epeyere. Eyeden na esi. Ne papa soma ne somfo. Emo otu kwan enokra hwe o ma ne call ne dim. Na osomfo no ekoi baby a Isaac papa ekire no. Na okoye no o ma no egira hyede anansensan a obehwe no de eyi obia na abre no okoe no nso no pepepe saa na ebe mu ina ode Rebecca ebre Isaac nso ehu no na ne eje no ho ina on ne tran if say Abraham esman se onko onua nkasa na busua mu ewa chirichiri no ho a na onkope obia ema ne ba Isaac. And inti ushe Isaac dina no one talked about love. Said eneye kanono. Oh me dono. Oh me datino. And there was nothing, absolutely nothing about love. All we know ni say what the Rebecca buy then eniji no ho. And on a net time. So there was nothing like we say Nyankopon enam Abraham so echre say onko onua nidimuno. There was nothing like personality, there was nothing like compatibility, there was nothing like sexual attraction or odo mehu and preferences nema mi pe na mempe debi. Isaac yere ayede bre no wo hu obia ne da enti bibia ne ho a e kire se o na ne ho ye fe na ne nan ye tenten ebia oye slim ana oye bolu ana ne hwe ye tia dabi ana se we di mini ni san a o mini na adwene ye pe dabi ana se we ye ne amehuna na bibi me kondo no dabi bibia ni hosa. And so Isaac de enono we Isaac did na another biblical example aya pamdeda no mu a no aya Jacob de Jacob situation no a bit different. Ne de nansonsone edantem. Ono ne de ono ha ne father in law na ase no ye adwuma eman. Ena ohun Rahel. Ena oso no. Nti ono ne na ase no ko kan ho asem. Na ase ne so open me ba na nkutu dia ene de besum. It is like we a list in man and list in so besum for 7 years. And it is a chiro no kano. Also 7 years and to say nansa Jacob eniso. Na Jacob na nkasa no onia na da kakra wona famudi. Na ase nso yi kakra e de kire no. Enti na ase ebre no swen na ode Rahel komano na ase nsakra ode ni nua panyin komano. Efi de ade be china Jacob ehwe ababa na anima enye ne a ope no. Okohu na ase na oka kire na asisi ase emse kwase abu ya bam oso da bi yenkrom hade amamre kwan so no obia kuma no ntimi nware o mekra panyin ewo ho enti se ope kuma ne dia eno besan asom another 7 years ye nyina yenim se Jacob somoy enti obia ba kwan a ope no it took Jacob 14 years to get that woman. And enti no wo hwe abien a yes baako ye ware ma no baako de onua na okohwe mu eyi ne dofo se ne yeta ka hwe mu ebeyi wo mpna na eno no osome enemri na mafu ayaba se mo ko ware kra na ka se twen 1 year kra buntimi na mo aprem ho na mo de mo ho akogura mu
Jacob nyantobo ase esane sane na odo obia no na nua na openinti no onyantobo ase etwen esomen infrisia edunan na je se ono nso ne aboade a otua no ayefro ho ade otua no eye osom for 14 good years ansana nia openo ne koma ensa ekan nia mede emaw ewo ha ene se Bible Times kwa akoye se Bible mu no mpem bibiri no wonim wo hompo won hu obia na anim ehu obare ma no anim ji se da wo be ayefro na awie no na ahia wompem enne okoka kire obi se ya de obia brewo na ya ayefro ni wi ansa na wo hu na anim a ebe mujasem den na asi den na aba atoje wara mafutu sem ne se eya wo decision ye de brew na opene a eya wo decision wa koyim na opene so na so be ware na eno nso eya wo decision enintinu biblical examples amewo metimi ene wo ache ewo this episode num aware no ankasa no eye choice enintinu me selection no biblical example ene na way yehu two examples ne ade bre no no na ne train asumdwe mu asembia amba ene ne no ankasa huin no na ne train asumdwe mu asembia amba emu na way na ade be ye adwuma but train emna adesua no ekwa anim no yebehu ne ayenso na mafu okwan betimi afaso na ya yen selection True Love channel Jumadi Isuni yesre mara kai na subscribe na share na fe like the program now subscribe ya me pa cho edon bi wo for notification inti click so se na be ya de bi e be upload no obenya notification wa hwe erade nka mo ho for the next episode no edua ye de nese ene fata wo so ebebrem bye bye